Y254 TV. This is still White in the Morning. Very glad you're still tuned in. Naona ni kama nani aliniachia kush. But anyway, it's been an amazing morning. If you didn't catch the banter I had with Burning Dollar, it's interesting hiyo jina yake. I think I need to keep reminding myself anaitwa Burning Dollar. So because I know the official name. So hii ya kiusanii we. Anyway, wacha nisimuingililie kabla anipate huko behind the scenes. As we move on swiftly, we are onto the first, which is ideally the second conversation of the day, where we are talking about emotional burnout. Ushaijipata kwa relationship and you don't know when to leave. Have you ever found yourself in a situation where you feel emotionally drained, you feel emotionally tired, and you don't know what to do? What time should you exit? What flags are red? Which ones are maroon? And which ones are pink? Yeah, I think we need to define that clearly so that you know when should you leave. So today, that's the conversation we are having. And then, I told you, Squeezy, we will be mixing up things. Today, we are not just an all-ladies panel discussion. We have decided to include the boy children in our show today. So, let's take it away. Let me introduce to you my panelists today. They will be telling you their names and what they do. Karibuni sana. Asante. So, normally on Wednesday, we have ladies. So, leo nimekuwa na boy children. The person who left was a boy child. And then now I have another boy child. So, I'll give you the privilege to start. Because tunakuanga wasichana tu, leo tumeona boy child. That's unique. Thank you. Good morning. My name is John Dennis Waweru. I'm a psychologist by practice. And I'm happy to be here today. Karibu, thank you. The amazing lady mwenye tuna twin. Good morning. My name is Masi Mwende. I am a former vice chair for the Management University of Africa Students Association, and I am also a soon-to-be a finance graduate from the same institution. Thank you so much for having me. Management University of Africa. I've never had that one. Interesting. You're welcome. Asante. Are you in a relationship? I am in a relationship. All right. Ile dust tunakula Kila waramba proba. So you are not. Yes. So what were you in a relationship and you left? Cha tuseme, if I was, it was a while back. Sasa nimeamua kwanza nikuwe mpenzi mtazamaji kidogo. So that, sometimes even as a psychologist, it's good to get other people's perspectives here and there so that you can, know what to avoid. Amazing. So today I have the perfect people for this conversation. One who is in a relationship and one who is not. Where do I want to start? What is emotional burnout? Emotional burnout? Okay. Have you ever been in a situation where you feel drained? Unasikia ni kama nguo zimetoka kufuliwa, imesuuzwa, imefinywa, imekamuliwa hivi, such that you feel as if you don't have the energy to go on with this thing. The things that used to excite you hazikubambi tena. And kuna kuanga na ile point na kuanga, someone is like, meh, okay. Whatever goes on. That's burnout. Vitu zenye zilikuwa zinakuexcite kitambo hazikuexcite. Vitu zenye zilikuwa zinakukasirisha kitambo hazikukasirishi. Umezoea. Like if there is something you used to quarrel about, imefika point hata hauna issue, hauna interest nayo kabisa. That's burnout. Yeah. You seem to agree. Mbaya. I mean, emotional burnout is when you no longer have interest in anything. And I think you get to act like I don't care, which I think many people don't like. But yeah, it is a defense mechanism that people have. Unakuwa tu don't care. Umejaa mwe sawa. Uko sawa. Mbaya. Yeah, utaki tu story. Yeah. So in the context of mapenzi, what is emotional burnout? Hey, if you've been in a relationship where, relationship iko mpya, things are usually very polar in nature. You're usually waiting on someone to text you.
you know, someone to call you, or you call them and you text them. You're usually waiting for the next time to see them, you know. Unakuwaga ukingojea vitu mob sana zi happen. And unakuwaga tu na hiyo anticipatory mood. Akiangalia mtu mara mbili unaboeka, you know. So ikifika point where that no longer interests you, either because the relationship imekuwa monotonous, ama the relationship imefika mahali hizo bad behaviors, hizo misbehaviors zimekuwa mingi, such that nothing surprises you anymore. Unajua? So itafika point utaanza kusema let it be. Ni huyo, hivyo ndio wako. I get. So zile vitu zilikuwa zinakubamba kitambo, hazitakubamba, zinaacha kukuinterest kabisa. If you used to call each other every day, for example, if you used to meet every weekend or every so often, you stop looking forward to that. Hata akikupigia kwambia babe, sijui leo something came up nini. Wewe kwa roho una jubilate. You're celebrating because God, finally time for myself. Najua? Before I hear what you want to say, because umeniangalia na kale kama choka, nikaona kakitu hapo nataka kusema. So before I hear what you want to say, let's take a video talking about emotional burnout in relationships. Let's go. All right, we apologize for that technical hitch. But then I think from the words Nimona, my boys want to discuss wakisema sahi someone can concentrate on that range. Kwani tunakuwa tumewapea pressure aje? Ati unaweza concentrate. Sasa kwambia tu mtu akubaia nywele tu 40,000 hivi ni kitu ya kukwambia vibaya. Mbona akubaia nywele in the first place? Oh wow. Hey! We have suffered. What? I am coming back. Hold a pin on that. What is emotional burnout for you in relationships? I think for it to get to a point of having emotional burnout, your relationship haiko, imeisha. Yes. The moment you feel like I am drained, the moment you feel like I want to just have my own space, the moment you'll hear your partner say, please give me a break, my dear run, hakuna kitu mnaendeleza hapo. There is no relationship there. And that is when you decide to quit. And I think you do not have to run away from that feeling of emotional burnout. Face it, live in it. And then once it's gone, my dear, utaenda na speed moja hatari sana. Yeah. So umesema kwa nini tununuliwe nywele? Kwa nini tupelekwe out? Kwa nini tubaiwe gifts? Kwa nini tufanyiwe? Why not? Okay. Unajua pia sometimes ina depend na ukiona imefika point mtu ameanza kufocus na nywele, gifts, kupelekwa out, hakuna relationship hapo because first of all hamkuingia juu ya nywele ama gifts. Unajua nywele ama gifts ni campaign. Unaona? Sai mtu hata ule ako hapa State House campaign sai au muoni juu ya gari akipeana do. Lakini hiyo time itafika atakuja taanza kucampaign, mtaanza kufanywa vitu mzuri hapa kule. So ukiona unafanya vitu mzuri hapa kule ni campaign ama system update. Unaona? So what's the point here? Hey jamani. Wanaume uko nje. Campaign ama system update. Ama system update. Imefika point venye amesema hiyo relationship imekuwa boring, imekuwa monotonous. So kukuwin back ataanza tu kufanya hizo vitu. Na ataanza kuzioverdo, but kama yeye si mtu anafanyanga hizo vitu, what's the point? Juu saa zingine unapatanga we go around a problem na tunashindanga tukidance around that problem. That's the problem. Juu utaki kukubali kitu imeisha. Unaona? And one of the stages za burnout inakuanga you push harder, you try harder. Unaona yenyewe udema hayuko kwako, yeye alienda.
So hapo ndio unaamua by the way, it's been long tangu tuonane, see you come, let's meet. Hiyo time mna meet si place hata wewe mwenyewe uko kwa hiyo au uko kwa hiyo bandwidth ya kumeet naye, but juu unataka kumimpress, unataka kufanya system update, utapata you'll go ahead and push yourself to get there, you see. So unapata the more una push yourself, the more unaona mtu bado naitangwaje, respond venye inafaa, unaona. So wewe mwenyewe pia unachoka na unajam juu unashinda okay, nini sija kufanyia. Actually hiyo ndio kitu moja na kuanga very common kwa relationships. Before watu wakubali hii kitu imekufa na lazima tuachane nayo, wanajiuliza nini sija kufanyia, ni wapi hatujaenda, nini hatujafanya, you see. Juu ilifika point yeye akaamua kufanya system update na app ili crash. Yeah, I disagree with what he's saying. Kabisa. Because number one, why are you approaching a girl who wears wigs na who afford wig? Kwanza unajua hapa. Kwanza unajua ya 40k ni fake. The origin ni 70. Ni 70k by the way. Sasa wewe kwa nini unani approach na unaona tu niko na wig kwa kichwa? Kwani nimejitengenezea hiyo wig? I disagree kabisa with what he's saying. What else are you disagreeing with? Everything he said, because now you see the problem is una approach kitu fiki bei. That is one. Because you cannot come in my life and then you make me live a life lower than what I was living before you. My dear, please, we either keep the pace or higher. Hakuna kurudi nyuma. Mbona acha nikushow. Kenya anasema acha nikushow from our point of view kama madem. Ndio utuambie your point of view kama chali. Point of view yangu kama dem ni kama umenipata nikishi lifestyle fulani. Kama huwezi maintain hiyo lifestyle, tembea. Yeah. Unless I love you very much to stoop lower to your level, and it's very few women who will do that. Yeah. And when they do it, ukipata wale watafanya a few times here and there, then they get tired. And then what will start coming? Madharau, matusi, hata ukinipata nilikuwa naendeshanga gari, ukinipata nilikuwa napakangwa makeup sijui ya wapi, ukinipata siku hizi niko sifanani venye nilikuwa nafanana, and then it now brings a rift. Yeah. But then I will want to throw an interesting rift an interesting mix into the conversation. At what point do you realize you're burnt out? Because now you're there saying, I'm not saying you, but from your point of view, that gender, you're there thinking, I didn't approach you kwa sababu ya material things or something. I like you. She's here saying, I have lived this life, and this is what I know, and this is what I want. So what happens? You are both having conflicted point of views. So what will that happen? It will start getting you burnt out. So at what point do you realize that you're getting burnt out in a relationship? Actually, ushasema moja. The point where you realize hamna vision the same. Like wewe kile unaona na kile yeye anaona ni vitu mbili tofauti. That is the first point. Unajua? Ya pili unapatanga again vitu zilikuwa zinakubamba. Zinaacha kuwabamba. Juu unapata kuna watu venye tu umesema ile standard of life ulinipata nikiishi kama uwezi endeleza haina haja ungangane. But truth be told, nyi watu mna realizing hiyo lifestyle amwezi endeleza, hatuwezi endeleza relationship ikiwa mahali katikati. Unajua? Because a good number of guys out here they hide it so well. Atakupigia tu campaign moja safi. Akuonyeshe basi ndio huyu. Ni mimi, hakuna mtu mwingine. Okay? By the time you're into the relationship na miguu zako zote mbili ndio una realize, nimekaribishwa town. Niliband. So, unapata the minute unaona hizo vitu zimeacha kuhappen, na ndio maana nimeongelelea campaign na system update. The minute hizo vitu zinaacha kuhappen, ndio unaona jana juzi kama nyinyi watu wa kuenda nini shughuli BNB, juzi ni mimi nilishughulika. Last time ni mimi nilishughulika. Last time tukienda aliniambia fanya aje kama na bili yako na nitashughulika ukirudi. It happens, you know.
Kama na bili yako. And then kidogo na realize, by then nimekuwa nikikuja na bili yangu. Huyu mtu mwenye alikuwa ananiambia hii flashy lifestyle ataniweka kwa wapi simuoni. Unaona? So unapata number one, you'll feel cheated, you'll feel lied to, na utaanza kuchokea hapo. Unaona? Na venye anasema ati sijui kama uwezi maintain lifestyle yangu haina haja uko karibu na mimi. 90% of watu uko approach hata ikuonyesha hiyo page. There actually very few who will be honest ile I really like you. Yes, najua uko hivi na uko hivi na uko hivi, but yenyewe my intentions are pure, mimi mambo ya moyo are very pure, very very nice, very loving. Very few people, watu wanakujaga na mbwembwe, watakuja na mbwembwe, watakuonyesha by the way mimi ukiwa na mimi hata si Canaan Sayun tunafika, yani till death will do us part, you know. So unapata you'll believe, and I don't know why people are gullible that way, and I'm using people very selectively in the WCW edition. So I don't know why people are gullible that way. Na unapata by the time unakuja kurealize, by the time unakuja kuhit, because hata me the people I deal with, by the time unakuja kuwa hit, it's 1 kid, 2 kid down the line. Naona imego a certain period of time, a substantial period of time. Naona na pia saa zingine si material, saa zingine pia ni uongo. Ulienda ukapata mtu anakuonyesha venye yenyewe ni wewe, but unaingia unapata ni kama post ya Facebook, ni wewe and 17 others. Unajua? So at the end of the day view only, you're the only viewer. Ama ni wewe kwa sasa. Unajua? So by the time hizi vitu zinakujanga kukuhit, unakuaga so deep. Your time sasa ndo umeinvest. Acha hata lifestyle yako, ati umesema I can hold it down for this person. Your time umeinvest hata emotions, umeinvest energy yako. Unajua? Na mimi kitu moja najua na madem ni mkipenda mnakuaga very generous. Again, I'm using the term generous selectively, but mnakuanga very generous. You're actually willing to support. You're actually willing to play your part. Unaona hivyo venye unasema utaloa lifestyle na ni watu kidogo sana wako. Actually, if you like this person and yenyewe unaona future na huyu, imagine utafanya. See, so your initial question was signs of burnout. So unapata ni hiyo number 1, ni hiyo yenye ulisema. Number 2, zile vitu zilikuwa zinakuinterest hazikuinterest. Unaona? Zile vitu zilikuwa zinakubamba, zile vitu zilikuwa hata zile vitu zilikuwa zinakubo azikubo anymore, like hakuna kitu hujaona. You see, you're out of there. Number 3, unapatanga hiyo ndio time unarudingi soko ka hujarudi, unaanzaga kufanya window shopping. Wale watu walikuwa kwa line unaanza kuambia by the way kulingana venye kunaenda ni kama tunafungua open season coming soon. I get. So yes, you start entertaining other options. Yeah. Now it's not necessarily people, even other spheres of your life. Kani job utaanza kufocus more on job. Zile goals ulikuwa nazo, zile dreams ulikuwa nazo, unaanza kufikiria wewe peke yako. Uanze kufikiria wewe na mse mwingine. Yeah. So off the top of my head, those are the ones I can come up with. You had like it looked like you had 1, 2, 3, 4 many things to say when he was speaking. Please download them. Okay, so one, I think the mistake that most people do is getting into a relationship in a honeymoon phase. Quick, fast, you're so excited, like, you know, I met this guy, he's right, he has an Audi, he's doing, my dear, you will cry. Utalilia ndani. Walisema walilia ndani ya Range Rover. Na wewe utalia. Imagine utalia na utatoka uanguke huko kwa barabara. Uendelee kulilia huko kando. Because utalia na uanguke uendelee kulilia huko kando. Because now you see, let me use an example of Kina Diana. When Diana was meeting Bahati, Diana was living a very top tier life. But now you see, one thing with Diana, aliangalia akili huyu jamaa. Matters of the heart are very critical. Oh my goodness. Hata Bible inaongelelea matters of the heart. Very critical. And that is why most ladies tend to fall in love and then wanakuwa heartbroken and say, Nairobi. Because you looked at this person and said, you know what, this guy
is financially stable, this guy is physically fit, this guy is living in Westlands, oh my dear, it is fine. What about the emotional stability of this guy? You know, you have to sit down, nuangalie perspective ya msee ni gani, goals zake na zangu zinalign. Because you see, Diana at some point in life yake ilitoka 10 to around 5, but then back to 100 real quick, because she saw the potential in this guy, and akakuwa very bearable with Bahati, and that is why I'll say matters of their heart. I mean, kuna watoto angekaa watolewe kwa gari weko kwa Nissan, kwanza gari yao iko parking for one good year, weko kwa Nissan, and they will chuck that relationship real quick. Because what do you mean? Why you having my car kwa parking for a whole year, na unanieka kwa Nissan ya company? In fact, it's branded, natembea na Nissan nikiwa msupa, na wig zangu kwa Nissan. Una get? So I guess, I mean, people tend to fall in love in a very honeymoon phase. Oh yeah, I'm excited. Oh, I met this guy. Oh, you know, oh babes. And then, you know, we have that habit of, you know, oh babes, you know, I have gotten this guy. What do you think? But trust you me, there is that thought, there is that feeling you will have, yeah? Hey, jamaa kuna venye. But anyway, akona gari, so, and that is where we go wrong. Sit down, analyze what you're feeling. Do not ingiza mwili yako yote kwa relationship. Akia, utalia vibaya sana. Tumeambiwa tusiingize mwili yetu yote kwa relationship. Tutaumia vibaya. Before we take, I think our some technical issues is a bit so what we're going to do, we're going to take up the comments on every, they're reading those comments, so Benja will display them on the screen, then we will be discussing them. But before we go to that, as Benja sets that up for us, I want to ask you, how does the society and cultural norms make people stay in emotionally draining relationships? The society and culture. The role the society, because it's not the society, social media. Yeah. With our generation, it's social media. What does the role social media play? Hata before tuende social media, tubaki hapo kwa society kidogo. Ametaja babes. Oh babes, I met a guy. Oh babes, hey. They're the biggest. Yeah. They're the biggest contributors to people staying in unhappy relationships. Ako hiyo committee yenye unakuanga nayo. Hiyo ya akibeze wewe mnajua aliniambia my man akunifanyia you know my man. Yes. Ako committee. That is the reason you stay in that, because unapata number one, kuna watu benefit by proxy, you know. You itakuwaga you, your man and her. There are people who will benefit by proxy, number one. Number two, utapata 9 out of 10 times you really never share the unhappy stuff. Actually, one thing mimi najua na madem, mnasharigi the unhappy stuff ikienda kuisha. Kama imeisha pale ndo utakuwa unajua, ya kumbe alikuwa anafanya na alimfanyia. You know. But hapa katikati when things are rosy, you guys don't like showing the thorny stuff. You see. So hata hizi vitu zikianza kukame up, ni ngumu sana upate zikiadresiwa juu amuongei kwako kaka organization kenye mko nako. You see. Number 3, unapata kikulacho kingoni mwako. Real. No. That's so true. So at the end of the day, at least finally you agree with him. That's true. Okay. Ako kakokun. Ako ka organization kenye mnakuanga nako kenye kana determining a lot of your things, ndio kana kujanga kuharibia. Na lastly unapata, you see, it's the one that dictates 9 out of 10 times, it's the one that dictates what you need in a man or what you need in a relationship. Si wewe. Yeah. Ni hiyo circle. So the person mwenye utapatana naye, mwenye committee ita approve, ni wale watu wenye anafit kwa hiyo ideal ya hiyo committee. Funny enough, I don't think I have girlfriends, but I don't think I ever cared so much about what they think. Me not tumekosana na best yangu fulani jua she didn't like my man. I'm like, excuse you, it's either you or him, and I'm definitely not choosing you. And we had known each other. She was my best friend for 6 years. So I was like, by the way, kanyanga frame. But you see, the point ni, she didn't like your man. Naona? Yeah. So yeye kwa akili yake akona ule mtu mwenye anajua mtu yenye ako gift wrapped na akona dika ribbon pale juu. Yeah, the perfect person wako. You see,
as unlike say guy relationships zenye si hatuna shughuli. Ni mama hata kama tuliona mwingine last week tutakuja tukuambia bidhi unajua ni wewe. Ni wewe unakuwa bidhi wewe ndio unakongoa maliza huu msee. Hatujaiona mtu mwingine akiwa hatujaiona akiwa hivyo. Unajua? But nyinyi utapata umo wapatana na mtu and then your friend is not happy with you because you're seeing someone else. Maana so hata hiyo nguvu ya kwenda kumwambia by the jana tulifight tutatoka wapi? By the naonekana ni dangani. Hiyo nguvu itatoka wapi? Unajua? So society pia ina shape. Alafu tena social media inatuwekeanga expectations. Yeah. Unajua? Kuna wale watu wanafuata influencer na unafuata influencer na boy wako ni comrade hapa UN. Oh no. Sisi nimekuwa to Rivers nikaona dem fulani anapigwa picha juu ya gari. Imekuwa balloons. Alafu hiyo gari ni mpya. Alafu hiyo gari si yake. Mwenyewe akawapata. I was like, oh no. This is so embarrassing. Mchana atapiga hii picha alafu ende post social media vile amebaiwa gari. Meanwhile ni venye ameenda kuingia parking akapata gari ya mtu amejiwekea, probably ni mtu alikuwa anabaia dem yake or something, or mtu alikuwa anajiba, you know. Then they have I looked at that girl, it was so embarrassing. I didn't even want to stay there. So unapata hiyo sasa mwenye ataona hiyo picha atajua hiyo story yote. Atajua. I won't know. Yeah. Atajua. So yako bedhe beshte yangu alifanyiwa. Kwa hivyo mbona mimi? Naona beshte yangu alifanyiwa mbona mimi. So inakuweka hizo expectations. Hata ile pande nyingine ya studio kuna team Americs, team Tate. Expectations bado. Yeah. Unajua? So unapata inakushape expectations. Nikipatana na dem sikuangalii wewe kama wewe. Na kuangalia wewe na ile mental picture unafaa kubehave hivi na hivi na hivi na hivi. So nikiona how behave hivyo hata ninaanza kuchoka mapema. Hata before nijue reason ni gani ama huko unakuanga hivi personality yako iko aje na vitu kama hizo. Siku hizi hatuingiagi relationships juu ya vibes. Ni mostly tunaingia ile relationship inafit ile ideal yenye wale watu wako kando yetu wako nayo. Amazing. All right. Do you have something to say before we pick this? Yes. I totally agree with what he said right now. I think one advice, and I know most Gen Zs are going to hate me for saying this, but it is you and your man. But then, don't let your man lead to you cutting off all your friends. You will need them at some point in life. You get in. Arusi yako itakuwa na bwanako. Uta need cheering squad. Wale waku utarushia kina nani maua. You will need them. So I think we need to have stability from both your partner and your friends. Do not totally cut them off, because imagine now Q-man and then your guy is no longer there. Who will you run to? So you cut off all your friends because of this one person. But the thing is, you also need to not let them be the determinants of your relationship. I mean, kuna life yao na kuna life yako na huyu mtu. You know, tukikuwa mabeshte tukue mabeshte, na ikifika kwa mimi na chali yangu, please adios muchachos, asante sana, you know. And when he said about guys, you see different ladies are like, oh ni wewe. I have remembered a TikTok I saw of a guy bringing in a different lady, but then a guy friend to this guy hakuwa anajua huyu dem, so alikuwa anajua Rebecca is someone else. So akaona dem akasema, haya kwani mama kutuletea Rebecca leo? Apparently the lady is not Rebecca. And then the guy is saying oh sorry, nilikuwa tu nakutest nione kama unajua jina yako. Ni Masi. Nilikuwa nataka kuona kama you know your name. So the thing is, guys have really interesting twists to when they want to play girls, but it's just so wrong. Anyway, it's the world we're living in. Such is life. So Yeah. telltale signs your relationship imefika kwa burnout. When he texts, I love you, and you start feeling like he's wasting your phone battery. She's already laughing. And he's looking at you interestingly. So I want to know, what is happening with the gestures? Acheke kwanza ama niongelele interest. Unaona aje? Wacha aonge.
Again, Anacheka nikashaikwa kwa hiyo akushaikwa kwa ana hiyo relate. scenario. Ana relate, si ndio? Ana relate. Ashindwa ananiambia nini? Na ndio Get out of my phone. Yeah, unaniambia nini? Najua, na tukianza niko nimesema point fulani ya ana colleague kucancel unasherehekea. Hey. I've ever been there. Ana colleague tu hivi kukuambia aki babe, kitu tu imekama hapo. Sitaweza. Unajua basi. Wewe kidogo utamwambia ni sawa, can always reschedule nini, lakini ndani uko hivi. So unapata that's for me that's I think true. Juu inafika point again aku interest as much, and then unaona by the time hii inafika ushafufua transfer options uko nazo mingi sana. Unajua hiyo time kuna mtu anakuambia bedhe kunafanya nini sato, so unangoja huu sato apate kikitu ndio ushughulikie huu mwingine. By the time inafika hapa jua it's you and 17 others. It's you and 17 others. That is just absolutely so wrong. I feel like now that I'm done with campus, I think we are grown enough to communicate. I don't think it has to get to this point of, you see, I love you, unaona na kuestia battery. I mean, just communicate. My dear, why are you even there? You do not love this. Why are you there? Communicate and say, adios, please. It's like this and this and this, and I don't think it is going to work out. So please, with all due respect, atuendi mahali. Rather than having options, unangoja yule wa saa 2 mwende mpatane na yeye. Kwanza wewe you're stooping too low. You yourself you're stooping too low, because you're in a relationship where you're burnt out, but you're feeling excited because someone else, some other guy has planned a date. Huyo ameplan na amecancel. You're feeling excited. My dear, don't you see you're stooping too low? Just communicate and say, I just feel like this relationship is not heading anywhere, and you just call it quits. Because you see, the more time you spend with the wrong person, the less time you spend with the right person. Just quit that relationship and move on. It's your life. She's already yani you can tell even from the way amesema move on. Turn the next. Yeah. But unajua haikuwagi rahisi hivyo because communication does not just start. Kwa relationship yenye haikuwa built on communication cannot be destroyed by communication. Unajua, for you to have communication in a relationship, to have communication that signifies the end of a relationship, there had to be communication throughout. But kama sijui utareactaje nikikwambia kitu, kama unajua pia saa zingine we bundles zako zimeisha, mimi niko mahali kuna net wifi. Unajua as far as this relationship is concerned, utapata wewe unataka kuenda, mimi sitaki uende. Maana na personalities za watu ni different. Yeah. Attachment styles ni different. Kuna mtu ukikuja umwambie by the way I think we should take some time, ama by the way kitu I work tuachane nayo, hata I translate by the way sikupendi, umedhoofika na I don't want you. Kuna mtu atai translate hivyo, atai translate I am unlovable. Unaona? Haya, kuna mwingine atai translate unapenda nani basi? Ni nani? Twende kieleweke. Kiende kieleweke. It is who. So by the time inafika point tabidi tu unakaa chini, mtu umejaribu kumwacha haachiki. Haachiki, anakuja akwambia babe ni mimi sijafanya. You know, let me try see this, let me try do this. So at the end of the day kuna time inafikanga anakuambia I love you, unachukua hata hivi simu unaangalia, unasomanga notification hapo juu, unafinya power button unairudisha kwa mfuko. Yeah. So communication, it's not that easy. Hey, my God, okay. The next one, when you realize that you're the first baddie he has ever been with. I'm not sure I understand that one Hata personally. mimi imenipita. Hiyo ni kempe tu. Ukifika kwa, oh yeah, I get it. Signs that you're already getting burnt out is that when you realize that you're the first baddie he has ever been with. Yeah, that actually can be. There are people who are like that. Yeah. All right. Ever explain to me. You know how hard it is to be someone's first love, but then
But then See, I thought tunataka those virgin first love. Zenye mtu hajapigwa ka character development huku nje hawajamharibu. that can work if both of you are first loves. Me see first love, I have met some other guy, but then mi kwako nimekuwa first. You're going to, kwanza wewe ndo utakuwa na attachment issues. Nataka kuenda wewe utaki niende. Utanivuruta nyuma. Yeah, that actually can be. It is actually so true because you sit down and you feel like this guy is experimenting this thing called love with you, and that's why unaweza mwambia babe nibaie wig, and they will be so good. They will be the Mr. Right here because they don't want to do anything in a wrong way. And at some point, I think ladies, should I say that? Jana wangu ataanza kunifanyia hivyo hapana. Now you will ata utafeel ni kama ako too good. Unapata unamwambia babe leo nataka kula indomie. Anakuambia sawa tukule indomie. Mwanaume unakula indomie aje? I don't know if you can understand. Kwa nini unakula indomie? They will be so good. As in, you will need people who can oppose what you're saying. I tell you, babe, I think we should invest in this thing. Yeah, nakuja nakwambia ni sawa tu invest hapo. Wewe kwani unanga opinions? Wewe unafikiria aje? Si uniambie utaki tu invest, unataka tununue shamba Kirinyaga. Tell me. I want to hear that. So this is actually, yeah. Sasa it's his turn to look at you. Vile unamwangalia. Put that look into words. Okay, it's not about really being the first. Sijui kama kuna watu wamekuwa na experience ya tamaking huku nje, like as far as job opportunities are concerned. Unatokanga nje maisha inakunyorosha in such a way that mtu akikwambia by the sawa chukua nitakupea 15. Uko okay, sawa. Uko ukikuja mpaka Sunday, sawa. Okay? Sometimes it doesn't boil down from it being your first experience, but you see the thing is the only difference ni it being your first experience, kuna hiyo motivation, kuna hiyo enthusiasm, there is everything. Okay? But inafikanga point watu wamekula dust huku nje, like they're willing to settle for anything. And with anything despite what it does to them. Watu huku nje people have suffered. Okay? So unapata mtu hataki conflict. Unajua mtu mnaweza piga tu hivi ka conflict kidogo, unaweza disagree na hivi kidogo akwambia bebe tuende break. Na kumaanisha tuende break amefungua transfer options. So wacha tu Jotaki muende hiyo break. Atakuja tu akwambia babe leo tukunywe maji tulale, sawa. Babe nataka tubadilishe hii tufanye hivi, sawa. Babe ule beshte yako Jonte anibambi, sawa. You know, that is what I'm talking about. So inafika point your compliance inakuja from wanting to avoid conflict, not really your experience. You know how it feels to lose this thing. All right. So the next one, when he is sleeping next to you and you realize just how ugly he is, then you start judging yourself. Well, let me tell you, this one, Nicola, personal experience. Let's see, Driati, someone was sleeping next to me. But because, have you ever looked at someone and wondered if they were ever your ex and you want to rub them from your history? I have that such a person. Ulijiuliza uliona nini? Huyo asiwahi ambia mtu nishaikuwa ex wake when I met it. Sorry. Don't worry, it's a safe space. Because let me tell you, comment fupi tu, hiyo imenigusa. Yeah, I feel it as well. And Haki, matters of their heart. Haki, if there's something I find it so critical in this life, is matters of their heart. Kwanza, I saw something that said, it is so terrifying when you're in a relationship, okay, when you're married and you have, let's say, several kids down the line, and then you start feeling like your body is typed in a way that you do not understand, and then you go and get tested, and then let's say you're positive, you have STIs, and that's caused from your cheating man. Aki utakaa tu hivi umwangalie, and then you just relate and say, kwanza nyinyi ni wajinga tu kama baba yenu. You get in? It is so
annoying. And I don't think inakujanga tu abruptly at now you sleep and look at this person and say, "Ai, mbona ndevu zake zimemea unevenly." Uta imagine. Let's agree. Wewe ulipenda ukiingia kwa honeymoon kwanza ulikuwa so excited huku notice ndevu ni uneven. Na hata kwanza ukifanya makosa mwambe mwende kinyozi, akinyoa side moja itakuwa clean, ingine itakuwa bado na tunywele. So bado itakuwa uneven. Unaget? So I think kuna tu vitu wanafanyanga unaanza kumwangalia unashangaa who is this person? And I don't think anyone deserves to get to that point. Honestly, they are just it's so terrifying. Kwanza hapo kwa sleeping, imagine umelala hivi unaamka unasema guy Kiki monster. Nani ukweli hizo ndevu hazifanani. And then you take your phone like babes, aki uskin ndevu za huyu. Kwanza unaangalia unaona venye itakuwa perfect sticker. Mana ngorota. Oh, hey, Jesus. Then suddenly you realize you don't like people that snore. My dear, tell us something before we take the next one. Kama hii ndio soko. Walisema siri ni ukimaliza unaoga, unaingia soko, alafu una avoid side ya kitunguu. Una side ya nyanya na viazi. I think mimi nitakuwa kanje. Au unafika kwa avocado penye unafinya kidogo. But unajua hizi vitu ziki happen, there's nothing new. Unajua hizo vitu zilikuwa from the very beginning, ni ile tu haikuwa your point of focus. Unaona? So ina happen juu point of focus yako imechange, ndo unaanza kunotice hizi vitu. Juu unaanza kunotice bedhe mbona anangorotanga. Kama sauti fulani fani anatoaga ile time fulani. You know, you start noticing the little things zenye haukuwa unajali kuzihusu because your focus was not there. The thing you are looking for was not there. Hizo vitu zilikuwa from the very beginning. Zingine zinakuwa obvious, zingine una realizing as time goes by, but they are there. Unajua? Okay. Kuna mtu anakujanga anakuambia but huoni venye anakuanga fisi, unasikia amekwambia but unajua hata mimi nakuaga nature lover, napenda wanyama, you know, all that. So at the end of the day, focus tu ndio you change. So, nasikia my director akiniambia tuko na 5 minutes to wrap up this conversation. We've not talked about red flags. We've not talked about when is the right time to leave. We've not talked about mental health because it's one of the biggest things that affect young people. Of course, tumeona nini na to affect majenzi, watu wanauana left, right, center. Mental health uliachwa, you didn't know when you got burnt out and you needed to leave. So I'd request if we can have a part 2 of this conversation next week. I don't know how available you are. We'll have that discussion with Benja atuambie. We will go about it, but we have to finish this one. If kuna zingine, I think we will take them next time so that we are able to wind up. That's okay? Yeah. All right, thank you. So the last one we are taking for today, because hii conversation tumesema ndio imefika tu climax. Hatujaanza part 2 ya kuulizana red flags zinakaaje. So we are taking this and then we will wind up and then we will do a part 2 of this conversation next week. That's fine? That's Thank okay. you. The relief when he finally breaks up with you and you can finally focus on the one with the Range Rover Sport in peace. Ni hayo tu kwa sasa. Unafungua transfer options. Ashasema transfer options. Kuna mtu akilive inside. I have a friend who used to say, ukimwacha asubuhi, jioni akona the next mpwa. Kuna kwaga na line. Alisema yeye ukimwacha atikuheal atahil mbinguni. So mumeachana saa hii, jioni she will be out with someone else. Na si ati huyo mtu alikuwa. But ule mtu ashaikani kama alimkatia, amemchorea, huyo sasa ndiye anaenda anachukuliwa, tuna move on. Unajua the one thing nimekuja kurealize, na this is again without saying too much. The one thing nimekuja kurealize ni mnakwaga na parking. Unajua? Okay, so thank you for letting us know. Not everyone does, but yeah. But mnakwaga na parking. Na hiyo parking is very rarely empty. Rarely. Wow, that's it. Mbona na feel like unasema mkweli mingi? True, yeah. When I was younger, that was me. Yeah, I had parking. It is very rarely empty. Lakini
kuna mtu unapendanga personality yake na huo ndio unamuanga ukae hapo kando. Again, point of focus ina change. So time point of focus ita change, utaanza uanze kuona bedhe ini ng'ombe gani nilileta huku. Hapo ndio kuna options pale, because mtu hana options. Imagine enda sasa ugongo na hiyo burnout. Yeah, anatoka true. ende wapi? Anatoka ende wapi? Like honestly, usipompenda atapendwa na nani? Najua. So unapata most people wanaingiaga relationship wakijua niko na choice B, choice C na choice D in order of preference. Naona. So hata choice B akikosa kucooperate, niko na choice C, naweza focus naye. And the good thing with you ni watu huwa hawarealize wakiekwa parking 9 out of 10 times. Yeah. So vitu zikienda zikurambe huko, ukuja auta realize, mtu hata realize atakuwa by the way, she's giving me so much attention, she's giving me so much of her time. Like amekuwa tu available, amekuwa tu free all of a sudden. Unaona, but ujui pale ni mambo ilikuwa inaenda kumchochia pale mbele. You see? Yeah, na feel vibaya kukuambia time is up, but in my mind I'm like, how do we end this conversation, this part 1 of this conversation? Because we have agreed that we need to talk about red flags, we need to talk about when do we leave, we need to talk about after leaving. Ndio usiende kuhatu watu wengine huko ukawapelekee burnout. What's the healing trajectory? How does healing and growth look like? And that's where we will throw in mental health conversation. But for now, I want you to, I don't know niwaambie muwind up aje. Like, I don't know. You just do you. Because sasa sahi, na feel ni kama tumeachia mahali. So I want you to wind up your thoughts in like 20, 30 seconds. Okay, what I can say from what he's just said, what he's saying is true. Many people have parkings, but it is just so wrong. It is unethical. I mean, why would you love someone's child ukijua vizuri sana hapa nitatoka niingie hapa? And you see, that is sorry, that is why you tend to see most of the killings, because these people that umeweka parking, they know very well you're with someone else, and so they already know your habits. They know me at some point in life I am chilling for this chile, and she's left that relationship, she's come in this other relationship with me, so I can treat her the way I want. And then unagongwa depression, unaenda kwa mwingine. Please, ladies should sit down and internalize their emotions. And it's okay to be single. Imagine, wawezi jipeleka Kempinski? Unaweza. Si unaweza jipeleka hata GTC. Imagine, love yourself first. You cannot love someone else when you yourself you're not loving yourself. So it starts from within before going outside. And I think that's why kuna tu hizo burnouts mingi sana kwa majenzi. All right. We're good? Okay. So we are putting a pin on that. We will pick it up next week. We have agreed this is a broad topic that cannot be finished in one sitting of 45 minutes. So that's all we had for you from morning. Thank you for sticking with us. Thank you for starting your day with us. 3 hours is not a joke having you sit and listen to me and my fellow colleagues, but it means a lot. God bless you. May you have a good day. My name is Grace Maingi.